Come on, start the class. This is the first lesson in second semester, JavaScript. There are 5 lessons in second semester: JavaScript, BBA, Tally, cyber security, and then e-commerce. Okay, there are 5 lessons. Okay, the first lesson is JavaScript. We have already done practical in JavaScript. We know all the syntax and other things. It's only a simple recollection. We have also seen the MCQ. The questions on JavaScript have been covered. Therefore, it's only a walkthrough. Algorithm. We define certain terms. What is algorithm? Algorithm is like a cookbook. You have a recipe, you cook using the recipe. Similar to that, if you have an algorithm, you can develop a program. Algorithm is the logic or the background formulae required for creating a program. Okay. Algorithm is the step-by-step process for solving a problem. Can you repeat? Algorithm is the step-by-step process for solving a problem. Simple. It's like a cookbook. You have a recipe, you have an algorithm. You can cook some dishes, you can write some programs. This is the difference. Okay. Then flowchart. When there is an algorithm, it may be difficult for people to read because our minds are better able to visualize photos, videos, and drawings rather than text, numbers, and other text tables. These are difficult. Reading text is difficult. Reading numbers is difficult. Looking through tables is difficult. Whereas looking at a chart is easy. Therefore, they create a flow chart in case it is needed. Okay, in case it is needed, they create a flow chart. The first symbol is the oval. Oval denotes start or end. Start of the flow chart or end of the flow chart. Then circle. Circle is the continuation. When a page ends, you may be having some more to draw. Where the page ends, how to take it on to the next page? We write PTO at the bottom of the page, so that we continue it on the next page. Similar to that, it's a PTO. It's a please turn over. We call it the continuation symbol. Circle is the continuation symbol. Then arrow. Arrow denotes the flow direction. The direction from which logic flows and to which logic flows. Okay. Then parallelogram. Parallelogram denotes input or output. We write programs. Text box 1.text. It's the input. Then label 3.caption. It's the output. Label 4.caption. It's the output. This parallelogram. Parallelogram rectangle with a slight slant. It denotes input or output. Then rectangle. Proper rectangle denotes processing. Z equals x plus y. This is the process. We denote such logic using rectangle. Rectangle is the processing part. Then rhombus. Rhombus is used for decision making and looping. Rhombus is used for decision making. If. Then looping. For, while, do, while. All those things are covered using rhombus. Okay, what are the 5 symbols we have covered? 6 symbols we have covered. Oval, start, end. Oval for start and end. Okay. Then circle. Continuation. Circle denotes continuation. Arrow, flow direction. Arrow, flow direction. Parallelogram, input or output. Then rectangle, processing. Then rhombus, decisions and loops. Decisions and loops. Okay. Then we have seen 2 things. One is the algorithm, which is a text description. Okay, text based. Then it is a drawing. Flowchart is a drawing. We have some symbols: oval, circle, arrow for flow direction, parallelogram for input and output, rectangle for processing, then rhombus for conditions and loops. Okay. Then web servers. Knowingly or unknowingly, we are using web server. APAC. When we start XAMPP and start APAC, we are starting a web server. APAC is a web server. Okay, APAC is the most common web server. Your testing portal.
jupytersoftware.co.in/copa2021 is hosted on Apache web server. On GoDaddy platform, it is hosted using Apache web server. Apache is the most common web server and it is a free web server. They don't charge anything for hosting web service. Okay. Web servers may use port number 80 or port number 443. Two ports are reserved for web servers. Port number 80 for HTTP. Port number 80 for HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Can you say Hypertext Transfer Protocol? Once more, Hypertext Transfer Protocol. The other one is 443, which is meant for HTTP. Yes. Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Hello. Repeat. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. When I say you should repeat, you should repeat. Okay. Who are listening? Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Okay, there are two ports. One is port number 80, the other one is port number 440. Okay, there are scripting languages. Scripting languages for web server. Web server scripting languages. PHP, Perl, Python, ASP.NET. These are the most common scripting languages for server. We have used PHP. We have already used PHP, Perl, Python, ASP.NET. These are the common scripting languages. Then Python. Python is the snake, large snake. Similar to that, Python is a large programming language. It covers so many areas. They provide features for scientific processing, drawing graph, calculation. Okay. Since they cover most of the areas required for programming, they call it Python. Okay. Then some client-side scripting languages like JavaScript and Visual Basic VB script. Visual Basic script are available. JavaScript and VB script are some of the most common client-side scripting languages. Okay. Then what are the web servers commonly available? Okay, ma'am. Then the most common web servers are Microsoft Internet Explorer, APAC HTTPD. APAC is one of the most common web servers. Nginx. Nginx is an independent web server. Google Web Server, GWS. Google company offers a web server called GWS, and IBM offers WebSphere. Whereas WebSphere is not available for common users, they send it along with their mainframe computers. It's not commonly available for outsiders. It's meant for large mainframe servers. Okay. Then web server. What are the features of web server? Port number 80 and 443 are reserved for web servers. Okay. Then web address is called Uniform Resource Locator. URL. Web address is called URL. Can you repeat? Uniform Resource Locator. URL stands for Uniform Resource Locator. Once more, Uniform Resource Locator. Once more, Uniform Resource Locator. Then, okay, HTTP or HTTPS is the first part of the URL. It's followed by a colon.
When you use HTTP, you go to port number 80, insecure. When you use HTTPS, you go to port number 443, which is considered to be secure. Okay, there are two types of protocols for web servers. One is HTTP. One begins with HTTP colon slash slash. Okay, it's port number 80. It goes to port number 80. The other one is HTTPS colon slash slash. It goes to port number 443. Okay, just listen. And these are the port numbers. Port number 80 is associated with HTTP colon slash. And port number 443. 443 is associated with HTTPS. Okay, HTTPS colon slash. Okay, then the last part of the web URL is the name of the file. Last part belongs to the name, file name itself. Okay, then htdocs or www root is the common folder containing all the web pages. We have also gone to XAMPP/htdocs. htdocs, do you remember that htdocs is the root folder for web server? htdocs is the root folder for web server. It may be otherwise called www root. In some web servers, it will be called www root. Okay, www root. Okay, then here then shall we move on? MCQ. You come forward. I like your English and the tone. Just come. You may say whatever you say in the record. Come. Okay. Come here, Dhanpati. Be seated in the front. Okay, ma. Then we continue. Look, programming languages are of two types. One is a compiled language, the other one is an interpreted language. When there is a compiler, it goes through the entire program, finds out all the mistakes, and then compiles the entire source code. Source code is human readable code we type. Source code is the code we type. Okay, and then it compiles it into machine code. Machine code is known only to the computer's processor. We don't know what lies there. We cannot read it. It's binary. 101010 command. Okay. It converts the entire source code into binary code in a single pass. In a single pass, in the sense, the entire code at a time. Finish. Okay. Once compilation is over, the program becomes independent of the source code. The program can be independently distributed to anyone. It's easy. Okay. Then the other one is interpreter. Interpreter takes one line at a time, converts it to machine code, sends it to the computer, then takes another line, then sends it to the computer, processes, then another line, then another line. If there is an error, it stops midway. Okay, there is a difference between compiler and interpreter. Suppose there is a large meeting. There is a large public meeting. Somebody of very high importance comes over here. Say the president or the prime minister. There are two possibilities. One is their speech is pre-written and somebody translates it into Tamil and distributes the pamphlets to others. So that when they speak, you may read what he says. This is one way of doing it. It is called compilation. You do the entire thing, then there is no need for looking back. There is no need for deviation. Do the entire translation at once. This is one possibility. It is called compilation. Then there is interpretation. The VVIP has arrived. We have no preparation at all.
He speaks something. Some interpreter who knows both languages, who knows Hindi and Tamil, will go to the podium and translate each line as it is spoken. It is called interpretation. Interpretation is the line by line translation of source code, whereas compilation is the one-time translation of source code. Okay. Okay. There are some compiled languages, some interpreted languages. Our JavaScript is an interpreted language. JavaScript is an interpreted language. There are advantages in both. Disadvantages also. Okay. Compiler is very strict. Strict. ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா நான் சொல்றது நானே கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு. அது விஜய் வசனத்தை தமிழ்ல தானே சொன்னாரு. அதனால ஓகேவா? That is called compiler. ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா நான் சொல்றது நானே கேட்க மாட்டேன். Beast. Hello ghost. Didn't you watch them dialogue? போக்கிரில சொல்லுவா ஒரு தடவை நான் முடிவு பண்ணிட்டா நான் சொல்றது நானே கேட்க மாட்டேன். பீஸ்லயும் அதே ரிப்பீட் பண்ணிருக்கிறான். ஏன்னா புதுசா டயலாக் எதுவும் கிடைக்கல. நீங்க எதை பார்த்தாலும் ஓகே, ஆனா ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா நான் சொல்றது நானே கேட்க மாட்டேன் சொன்னாங்களா. இட்ஸ் கம்பைலேஷன். Compiles once. It compiles once. It does not make any other changes. Finish. It's compilation. Whereas in interpretation, as each line goes, there is instant interpretation, instant translation. Okay. Human readable program is called source code. Hello. Listen. What is source code? Listen. You are not permitted to speak during the class hour. Okay. Human readable program is called source code. Source code is a program which can be understood by humans. Come to the first one. Mridula, you go back. Then a compiler translates the entire source code into machine code or executable code. Machine code or executable code or binary code. All these are meant for machine code. 010101. Then source code is supposed to follow a syntax. Listen. The grammar of the programming language is called syntax. It's what we call grammar in English. We call syntax in programming. It's called syntax. It's not grammar, it's syntax. It's the way we should write a program. Okay, it's the way we should write simple instructions for computer. It's called syntax, the rules, set up rules. Okay. Then compiler, in case there is any error, the compiler reports the error. At line number 104, there is an error. Undeclared variable is used. Something. Okay, it reports the errors. Once we correct all the errors, the compiler completely translates the source code into machine code. One-time translation. When there is no error in the source code, it simply gets translated into binary code or machine code or program or binary code, machine code. There is another name. Executable code. All the three denote the same thing. Okay. Then compilation is do once, repeat many times, use many times. Do once, use many times. Whereas interpretation is different. We are not going to interpretation right now. What are the languages which support compilation? Assembly language. Assembly language is a low-level language. Assembly language means mnemonics. Assembly language was the first programming language, human readable programming language created for computers. Assembly language. Then C, C++, Java, C#. All these are compiled programming languages. There are many other languages, whereas these are the most common compiled programming languages. C, C++, Java, C#. All these are compiled languages. Okay, compiler-based languages are very strict. Are very strict about the syntax. They don't permit any deviations. With this, we start. We have covered very limited amount of theory today. What are the things we covered? The first one is algorithm. Algorithm is the standard procedure, step-by-step procedure for getting a program, solving a problem. Then flowchart. There have been symbols. Oval for start and stop.
circle for continuation, arrow for flow direction, parallelogram for input and output, then rectangle for processing, rhombus for decisions and loops. Then web server. Web server has two major ports. One is port number 80, other one is port number 440. Port number 80 is unsecured, HTTP port, HTTP colon slash. Whereas port number 443 is secure, HTTP yes colon slash. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. HTTP yes stands for Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Okay. JavaScript and VB script. Okay. There are some server-side scripting languages: Perl, PHP, Python, and ASP.NET. Client-side scripting languages: JavaScript, VB-script, and other things are client-side scripting languages. What are the servers available? Common servers are Microsoft Internet Information Server (IIS). Then Nginx, APAC HTTPD, Nginx, Google Web Server (GWS), and then IBM WebSphere. Okay. Then HTTP and HTTPS. The difference is given here. We call the web address a URL. Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Repeat. Uniform Resource Locator. Then the root folder is htdocs, or the other one is www root. Okay, www root. There are two important folders. It may be either htdocs or www root, the root folder of the server. Then compiled language translates once, runs many times. Okay, source code is converted into machine code or binary code or executable code. Okay, this is the thing we have covered. There are just four things. Four topics we have covered. We shall go on to MCQ. MCQ Tamil. This shortcut key is used to open Project Explorer window in VBA. கவனிப்பீங்களா? கவனிங்க. இங்க பார். Windows or Excel. நீங்க எனக்கு ஒரு சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க. Properties window open ஆகல. அப்ப நான் F4 press பண்ணேன். Project Explorer open ஆகல. Control R press பண்ணு. அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க போய் பாத்துக்கலாம் நாம? இங்க பாருங்க. இந்த இடத்துல பாருங்க வியூ இருங்க. முதல்ல இன்சர்ட் யூசர் ஃபார்ம் ஒன்னு கொடுத்துருவோம். அதான் மினிமம். இந்த இடத்துல வியூல போனா பார் கோட் F7. கோடுக்கான ஷார்ட்கட் வந்து F7. ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கணும்னா ஷிஃப்ட் F7. ஆப்ஜெக்ட் ப்ரௌசர் F2. அப்புறமா இமிடியேட் விண்டோ. ரிசல்ட் எல்லாம் ஏதாச்சும் கன்சோல்ல நம்ம டைப் பண்ணா அது வரதுக்கான விண்டோக்கு பேரு இமிடியேட் விண்டோ. நாம இது வரைக்கும் இமிடியேட் விண்டோ போனதில்லை. இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்ட்ரோல் G. லோக்கல் விண்டோ. இதெல்லாம் வாட்ச் விண்டோ அதெல்லாம் தேவையில்லாதது. அது டீபக் பண்ணும்போது தான் வரும். அதுக்கு அடுத்தது ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் கண்ட்ரோல் R. ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து கண்ட்ரோல் R. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ பாருங்க F4. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ வந்து F4. அப்புறம் டூல் பாக்ஸ். டூல் பாக்ஸ் வந்து இது எப்பவுமே வரும். ஃபார்ம் இருந்தாலே டூல் பாக்ஸ் தானா வரும். வரலன்னா நீங்க வியூல போயிட்டு டூல் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணீங்கன்னா வரும். அவ்வளவுதான். சரி, அப்புறம் டூல் பாக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாதது. Alt F11 எக்ஸல் போகும். இங்க பாருங்க இதுதான். இப்போ நாம இவங்க கேக்குறதுக்கு அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க ஒரு क्वेश्चन வந்து பாருங்க. நமக்கு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் பாக்குறதுக்கு நமக்கு என்ன ஷார்ட்கட் கேக்குறாங்க. என்ன ஷார்ட்கட் வரும்? கண்ட்ரோல் R. கண்ட்ரோல் R. கண்ட்ரோல் R. Okay. Then which shortcut key is used to open VBA editor from Excel worksheet? Excel ல இருந்து VBA போறதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட்னு கேக்குறாங்க. நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றீங்களே Alt yes, Alt F11. Second option is correct. Then what is the full form for IDE? IDE stands for Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம நோட்பேட்ல டைப் பண்ணணும். ஒண்ணெல்லாம் JavaScript. அப்புறம் browserல போய் டீபக் பண்ணணும். ரிசல்ட் browserல
ஆனா அப்படி இல்லாம ஐடியில என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம சோர்ஸ் கோட் டைப் பண்றதும் அங்கேயே தான், விஷுவல் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்றதும் அங்கேயே தான், டீபக் பண்றதும் அங்கேயே தான், ரிசல்ட் எடுக்கிறதும் அங்கேயே தான், ரன் பண்ணி ரிசல்ட் எடுக்கிறதும் அதே இடத்துல. எல்லாத்துக்கும் ஒரே இடமா இருக்குன்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டுன்னா அதுக்கு என்ன பேரு இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு நீங்க டைப் பண்றது அதுக்கப்புறமா ரன் பண்றது டீபக் பண்றது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு பேரு ஐடிஇ, இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். இதுல எது கரெக்ட்? தேர்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல ஏமாறாம பாருங்க, என்ன எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். அடுத்தது which shortcut key is used to step by step line by line execution in VBA. ஒரு லைனா எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும்னா நம்ம என்ன ஷார்ட்கட் கீ பயன்படுத்தணும் கேக்குறாங்க. இங்க பாருங்களா, இந்த டீபக் இதுக்குள்ளால போனீங்கன்னா கம்பைல் VBA ப்ராஜெக்ட், அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஸ்டெப் இன்டு F8, ஸ்டெப் ஓவர் ஷிஃப்ட் F8, அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் அவுட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் F8, அதுக்கப்புறம் ரன் டு கர்சர் கண்ட்ரோல் F8. இந்த F8 கூட தான் எல்லாமே லிங்க் ஆகும். டீபக்கிங் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் யார் கூட லிங்க் ஆகுறாங்க? F8 கூட. இவங்க எது கொடுக்குறாங்க பாருங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிகியூஷன் வந்து F8 வழியா தான் நடக்கும். F8 சரியா? F8 வந்து டீபக்கிங் தான். அடுத்தது what is called the set of commands bundled together under one name. ஒரே பேர்ல நிறைய கமாண்ட ஒண்ணா சேர்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க கேக்குறாங்க. சப்ரூட்டீன்னு சொல்லலாம், ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம், நேம் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம். இதுல எது வந்துனாலும் நம்ம அதை ஏத்துக்குவோம். ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு பேர் கொடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மேக்ரோஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ். இதுல மேக்ரோன்னு சொல்றாங்க போல இருக்கு, அது ப்ரொசீஜர் கரெக்டா இருக்கலாம். மேக்ரோ அல்லது ப்ரொசீஜர் இந்த ரெண்டுல எது வேணா சொல்லலாம். இவங்க ஒரே பேர்ல இருந்து ப்ரொசீஜர் மேக்ரோன்னு சொல்றாங்க. அது நம்ம எடுத்துக்குவோம், ஏன்னா VBA வந்து மேக்ரோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு பேரு, அதனால இவங்க மேக்ரோன்னு சொல்லிடுங்க. ஆனா உண்மையில அது என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம், சப்ரூட்டீனா இருக்கலாம், சப்னு போடுறதுல அது இருக்கலாம், அல்லது நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கலாம். அது மூணே விட்டு மேக்ரோன்னு இவங்க சொல்றாங்க. இவங்க சொல்றதுதான் நமக்கு ஆன்சர், ஏன்னா இவங்க தான் மார்க் போட போறாங்க. மேக்ரோன்னு நம்ம சரியா? மேக்ரோ வந்து ஒரு தனி பேர்ல இருக்கக்கூடிய இது கிடையாது. ஓகே, தப்பான ஆன்சர் தான். ஆனா நமக்கு மார்க் போடுறவங்க சொல்றது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ரைட். அடுத்தது what is called the set of statements that are executed under one name. ஒரே பேர்ல நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்ன சொல்லலாம் அப்படி கேக்குறாங்க. நம்ம முன்ன சொன்ன மூணுமே கரெக்ட். ஓகேவா? சப்ரூட்டீனா இருக்கலாம், ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம். ஆனா இவங்க மேக்ரோன் தான் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் மேக்ரோன் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா ப்ரொசீஜர் சொல்றாங்களா, சரி ஓகே ப்ரொசீஜர்னு சொல்றாங்க, ஒத்துக்கணும். ப்ரொசீஜர் இல்ல இல்லம்மா, அதாவது ஒரே பேர்ல, ஆமா ரெண்டும் ஒரே கேள்விதான், ஆனா வேற வேற ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஏறக்குறைய ஒரே கேள்வி. அதாவது நம்ம சோர்ஸ் கோட ஒரு குறிப்பிட்ட பேர்ல பண்டில் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன பேர் கேக்குறாங்க, அந்த பண்டிலுக்கு பேரு மேக்ரோன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பேர்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு என்ன பேர் கேக்குறாங்க, ப்ரொசீஜர். இதுல அர்த்தம் என்ன ப்ரொசீஜர் கேட்டீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் சப்ரூட்டீன் ரெண்டுக்கான காமன் நேம் வந்து ப்ரொசீஜர். இது வந்து தப்பு கிடையாது, இது கரெக்ட். எப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் சொன்னாலும் சப்ரூட்டீன் சொன்னாலும் அது எல்லாத்துக்கும் காமன் நேம் என்னது, ப்ரொசீஜர். அகல்யா, ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ரொசீஜருக்கு காமன் நேம் என்ன சொல்லு? அடுத்தது which one is attribute of an object in VBA. VBA ல ஆப்ஜெக்ட் உடைய டாஷ் என்னது, ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ எடுக்கிறோம், F4 கண்ட்ரோல் F4 கொடு, F4 கொடு, வெறும் F4 கொடு, நேம் கேப்ஷன் அதெல்லாம் கொடுக்குறோம்ல, அதுதான் கேக்குறாங்க. அட்ரிபியூட்ஸ்க்கு என்ன பேரு கேக்குறாங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்ட். அட்ரிபியூட்னாலும் ப்ராப்பர்ட்டினாலும் ஒண்ணுதான். ஒருத்தருடைய குணாதிசயம் அப்படி சொல்றோம்ல, அதுதான் அட்ரிபியூட். ப்ராப்பர்ட்டினாலும் அதே தான். அடுத்தது what is called double clicking of an object in VBA. VBA ல ஆப்ஜெக்ட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணா என்ன கேக்குறாங்க, சிங்கிள் கிளிக் பண்ணாலும் இவெண்ட் அப்படின்னு பேர். சம்பவம். நம்ம வாசல்ல நிக்கிறோம், யாராவது நின்னு வேன்னு கத்துறாங்க, that is a சம்பவம். அதுக்கு பேரு என்னது, சம்பவம். டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் அங்க நடக்கிறதுக்கு என்ன பேரு, சம்பவத்துக்கு இங்க என்ன பேருனா இவெண்ட்னு பேர். இங்க சம்பவத்துக்கு என்ன பேரு, இவெண்ட். ஓகேவா? it may be planned event, it may be unplanned event. ஓகேவா? which is used to type or edit the programming code in VBA. VBA ல நம்ம எதை பயன்படுத்தி சோர்ஸ் கோட் எடிட் பண்றோம் கேக்குறாங்க, கோட் விண்டோ. F7 கொடுத்து கோட் விண்டோக்கு போய் தான் நம்ம எடிட் பண்றோம், அதுதான். இங்க பாருங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இமிடியேட் விஷுவல், ஃபார்ம் விண்டோ, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ, இமிடியேட் விண்டோ. டேய் நண்பா, கோட் விண்டோன்றதையே மறந்துட்டாரா? F7 கொடுக்கிறது கோட் விண்டோ. கோட் விண்டோ தான் நம்ம ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணணும். ஆனா இவர் எது கொடுக்குறாரு பாத்துக்கலாம், விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர். சரி ஓகே, நம்ம விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர் தான் எடுத்துக்கலாம். ஆனா அதுக்கு பேரு கோட் விண்டோ தான். இங்க பாருங்க, நம்ம எடிட் பண்ற அந்த இடத்துக்கு பேரு இதோ இருக்குது பாருங்க, வியூ, இந்த கோட் விண்டோன்னு பேரு. F7 கொடுத்தா வரக்கூடும். ஆனா அது விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர்னு சொல்லலாம், நம்ம எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகேப்பா?
இமிடியேட் விண்டோ கிடையாது, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ கிடையாது, ஃபார்ம் விண்டோ கிடையாது. நம்ம இது எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணாலுமே லாஸ்டா ஒன்னு இருக்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். ஆனா ஓகே, விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர்னு சொன்னா எடுத்துக்கலாம். கோட் விண்டோன்றது அப்படியே எடுத்துக்கணும் இல்ல, விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். what is the alternate name for bugs? பக்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா, திடீர்னு ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகுது, பாதியில் நின்னு போயிட்டு எரர்னு சொல்லுது இல்ல, அதுக்கு பேர் தான் பக். ஓகேப்பா, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கேக்குறாங்க, எரர். பக்ன்றதுக்கு இன்னொரு பேரு எரர். எரருக்கு தான் நம்ம பக்னு பேர் சொல்றோம், எரர். பக்னா என்னது ஃபர்ஸ்ட், எரர். நிஜத்துல பக்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குட்டி பூச்சி, பேனு, மூட்டை பூச்சி, இந்த மாதிரியானதுக்கெல்லாம் காமன் நேம் வந்து பக்னு பேர். ஓகேப்பா, பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் பக் கிடையாது. பூச்சி, பூச்சி, குட்டி பூச்சி, ஓகேப்பா, கொசு, எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காமன் நேம் வந்து பக். ஓகேப்பா, சரி, ஓகேப்பா. 380 நம்ம 371ல இருந்து 380 வரைக்கும் இப்ப முடிச்சிருக்கோம். சரியா, பிராக்டிகல் பார்க்கலாமா? ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் கொடுத்து பார்க்கலாம்.